Aquí se fortalece la identidad y se fortalecen estos lazos de reciprocidad. Aquí nos encontramos con nuestros parientes, con nuestros amigos. El cementerio indígena está visitado todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, el lunes y jueves. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pero hay 4 días importantísimos para visitar a los muertos. El 2 de noviembre, el 29 de junio, que es el día de la fiesta grande, el jueves y viernes de Semana Santa. De manera que todo el tiempo, permanentemente, estamos celebrando a los muertos. De manera que es importante que todas las personas que vean este video que usted está haciendo conozcan y lleguen a entender el profundo significado de la vida y la muerte que es inherente a todos los pueblos y a todas las culturas del mundo. A few kilometers from the cemetery, we discover the city of Cotacachi, a flourishing community located at more or less 10 kilometers from Otavalo. Auki Titwana was its indigenous mayor for 7 years. It's under his leadership that the city of 10,000 residents spread its wings and really took off. Pero también destacar el esfuerzo de algunos indígenas que han sido visionarios en trabajar, han sido exitosos, ¿no?, en la exportación, en el turismo, y creo que es una parte innata de los indígenas, de los otavaleños y los cotacacheños en principal, de abrirnos al mundo sin mayores complejos raciales, ni mucho menos, sino tratar de buscar oportunidades de trabajo y de desarrollo. But there is still a tremendous amount of work to accomplish. Education is, from many points of view, deficient and remains an obstacle to their economic development and to the preservation of their culture. These young Kichwa attend a rural school in the Cotacachi region. The majority of these kids won't be able to pursue higher education due to a lack of financial means, even though they have very legitimate aspirations. Mi aspiración es seguir estudiando y ir a la universidad. Mi aspiración es ser profesor. Mi aspiración es ser doctor. Rumi Arango is president of an organization dedicated to improving the quality of the life of the Kichwa families of the Cotacachi region. He bemoans the fact that these kids must leave their studies in order to help their families. Básicamente dentro de las comunidades las familias son ampliadas, a veces 7, a veces 8 personas, ¿no es cierto? Y generalmente el niño cuando termina la escuela, es decir, termina el ciclo de estudios, él tiene la obligación de contribuir a la familia, ¿no es cierto? En ese contribuir a la familia a veces hay muy pocas personas que en verdad tienen una constancia por el estudio y se hacen el sacrificio de trabajar y estudiar por las noches, pero el trabajo en la construcción, que generalmente es a donde van, o en la jornalería agrícola, es muy pesado y a veces llegan muy cansados y no siguen estudios. Solamente la gente que tiene un trabajo un poco más suave, se podría decir, avanza en el estudio. Para el sector indígena en general no era muy importante el tema del estudio. Más importante era tener una parcela en donde poder cultivar, que era el alimento para su familia, tener animales, cuidarles, para poder vivir. Ahora nos damos cuenta que las dos cosas son importantes y apoyamos en esta cuestión de un pequeño fondo para las becas del estudio de los compañeros. But here in school we don't learn Kichwa. It's only in Spanish. Education is in Spanish. We have the bilingual that they say, that they can learn in both languages, but it's in the rural part, but it's the way that they teach, it's very, very low class education, you go to university, you can't get in when you do the test, so we have to work a lot to just get better education, and at least to just make them think, that your language, part of the culture, is very important. It's not going to hurt anything, Just give it us 2 hours per week, 4 hours per week, whatever, to just learn your own language. Desde mi generación, la pérdida del idioma, del Kichwa. Que si se pierde el idioma, se pierde todo lo que es el pensamiento ancestral. 100% of the population is Kichwa speaking, but in the school, they learn Spanish. Something is wrong.
But the Kichwa people are strong. They support one another. Here they are repairing a road near Otavalo. This is volunteer work. They're doing it for the well-being of the entire community. We don't have to wait for somebody to do our things, you know. If you want to go your side, take your side. Don't wait for anybody to show your road. Show your road yourself. Yo creo que aquí hay algunos ejemplos que nos permiten ver que hemos avanzado con ese atrevimiento a estar mucho más del tú a tú con el sistema oficial. Como indígenas hemos asumido a cooptar ya puestos de dignidad nacional. En el Ecuador toca trabajar todavía mucho para lograr niveles de igualdad. Existe todavía discriminación, existe racismo, existe segregación. We're trying to make it a little bit stronger, you know. If you're unique, small, like the Otavalos, we are only 100,000, we can do a lot of things. But if we think as big, you know, as all the Andes, you know, we are like 14 million Kichwa speaking, you know, the Peru, Bolivia, and Ecuador. So we're trying to unite everybody. The Kichwa Lake, a wonder of nature. Located near Otavalo at 3,000 feet in altitude, the volcanic lake with its two small islands is a sacred place for the Kichwa. Luis Guevara, like his ancestors before him, is inspired by the serenity and the energy that exudes from this mystical place. Right now we are in Kichwa Lake. So right now in this moment the altitude is about 3,200 meters higher. So this is a crater lake. Kichwa is the main guinea pig lake. Kichwa is in Kichwa names. Kui is guinea pig, Kichwa is a lake, guinea pig lake. So for me it's the best place for me. I like very much. I walk many times around this lake, but I enjoy every time when I come here because it's the nature for me is the best. Kichwa Lake for all indigenous people represent is a sacred place. Luis, in the image of the Kichwa of northern Ecuador, draws from his spirituality a sense of identity, honor, and self-esteem. A spiritual life which rests on the close ties between nature and all forms of life. They are in some way the guardians of this sacred place, source of energy for the generations to come.